meeting nyin kumu mente on natamo kumu mente wolo nganya tlin kata fayolla on the 4th of December kata fo nyanta kala walla gambia wala sale kata nata nakal dan kartolla ñewnen pour sa poussier ngeen sani ñu kata dalilol kan ci ay dalilol mel yalon ko wolle ben 5 point agenda to dalilol ne ñoo la arrêté 5 point agenda mo tigé am ko 5 point agenda membe fudiri akono agenda bo mo la tigé bo lu omba wolon ka fo ko nyim banko sulata digital infrastructure me alon ka fo ko interneto sitamono anyama ado adata ko le ala fana wo ba kon le loolu mooy ne bi soxla lu ñëw ak digital infrastructure mooy wàllum technologie ngeen a gis ni pour mu am bu taxaw bu jàppa boo xam ne dafa nekk first class bi dunia be yaa ñaatil walla te jamono ji ñëpp boobu leen jubantil ban kaajara ka fo konte la internet o jama e ka fo ko connexion o man soto ya fo ka fo ko connexion o portale mbon ko damande moy janto bange hel système mobile yi seen système yëpp toujours diga dégg na connexion baaxul mënuma lool la bare wo infrastructure ni ngo do ko ñama loolu buñ ko liggéey bu wala liggéey bu baax isnaje na banko la economy as progress no as develop no dana gis ne boobu koom-koom réew mi mun naa dem ci kanam am ay yokkute adu naata e bo do ko kala ñama o ñaw do ko ka ñama te soo defee liggéey boobu ni ko war a defee courant fana be régler la banko kan courant bi noonu lañ ko régler tamit ci biir réew ba internet o titano la courant koma internet bi xam ngeen ne mu tane gannaaw courant adu ni courant du ñaatale ka régler courant bi dafa war a régler snaje kafoko an industrialization fana asikano banko kanne rew mi dafa solo ay factory yu bari wa so gisee loolu wala mu naan dafa fekk am na courant yu doy bari wo programme ko la gannaaw programme boobu seno walu mbéy mi ngalo ne kafko kabin Gambia be sunkutindi yala xam ngeen ne Gambia ci bi misal bi nekk jànqa seno lo mu ko di me yalon ka ko ñim banko ka di pen men kan xam ngeen ne jawone agriculture wala mbéy mooy yàq réew mi mooy yàqu marché seno banko la économie bedending seno le la xam ngeen ne lañu seenu mu ne mbéy agriculture économie bi réew mi foofu la say non ka moy baake ka ko Gambia la économie is tax based say non ko moy ko ne la jël ka diwale économie Gambia ci na mo la ñi waye kunun ko ngame moy wolon Gambia la economy agriculture la ka sambandi kadun katiole sene wotio nka export kanna banko la ka export pour kanna banko la hajol topoto no ala wala la yuseno muna lindano deba bakideba moy ne rewmi agriculture la yakka kete bu ñoo liggéey mom la yoyo bu ci biti diko jaay diko topoto economy bi woto na 5 point agenda membe fudiri njeta fana wonom agriculture ti sen agenda bi moy la hido bu am da nga xam ne agriculture ci biir la agriculture te jirwan wala banko kan dapantan de panso me sinyabo ke de panso me fayda soto amanka yato misal ngor lu mo def ci agriculture mu ne fokk mu bari su ko defee agriculture mu na ci réew mi UDP yang di sesoneta na 5 point agenda Kavuko Maputo Declaration 10% of the national budget mbole tala ka allocate to agriculture Africa yetto men Maputo ñu am sata bo ande ñu ko Maputo Declaration dane sanna mo sa alal bi rew mi yépp témé bu nekk fukka di ko jël na ko ci agriculture mom ko la mi nata holu malla fi kam fan dañi ni damande jamane rañu sen mu ne bu agriculture ñu ko lekk rek di bunda rek bar laftale seno bundato musikeno fanka mati seno bundato dafa buga pro rew mi ñu mëna nekk
ado te ya lon fo be kala tiya sanati ban ya da ke bane ka ben gete fa be kala mani senole ti ban ya da bane ka ben mal fa be kala nyole ti ban ya da bane ka ben dum nyil bemu bundale ti me ya lon ka fo ko mo se fanka ma ya no kono na ya tara mazakunda nyanta menkala ayo kejeto lolu moy de kan yeb ay bundale on dara ñu seen mu ne nek mu nga seen ka borom alal su ma gëna goor di wara dem def ko ni ko wara def ngalon ka fo ko to awol ka ko practice water nyen kawru janto ji sewni ji ko wo bi janto wato de ka jaxle ala ñu seen mu ne lu tuwa ni wane am na doy xolo man do mu ne yene ko bori kawri ne dem de jaxaso ne yene ji mu ni bare kata opa salum la kata nyani ja kata nyani kata sami wo be mu ji sewleti waye xam ngeen ne ko do opa salum dem nyani ja yo le no mu ne adon godlal be mano si seneje le anyama te boyo yep ne fa be mal ali ko bugedi banak ne ba mano san la jeto ina fana mano san la jeto nyama wa inyanda senala li fella dilela même manke baroti e kakap ko bo ke barola ata kala wote jamane sube ko de ko be mal bu do ci boyo nonu baykat yi fa na jolen ay juntuway lu nekk pour implémentation ande ay damo ak yu mel nonu la adon dulal mel bako sapo foye wulindi kote ka sapo sa o tumbuntale bere bu mel ni sapo bu ne lolu fa nguur gi jël ko ekati ko tractor plowing team meso tatanu kunu wabina murula na ne kotenke ala ñu seenu mu ne amoon na jamono ñu naan tractor plowing team mooy tractor yoo xam ne ñooy defar suñ gàncax yi loolu dafa am pour ñëwaat adon kajala fanan ka foko senalalu ya moyen soto to an agricultural development bank ibe kodota no la dame pour la seno bunda ni sayir wandino jamu leen béykat yi lu loolu am solo la mu ne nguuram bi dental agricultural development bank amul fii nga xam ne béykat yi ni ngeen bëggee alal ak xaalis ngeen ko amee de ko toppatoo loolu seen bank laa nekk adon senal kasula fella me yalon ka ko jambando kasula la wato la béykat yi dafa am ngeen de solo li ñoo wax engrais ak ni ngeen ko soxlee ngeen am ko taal bi ngeen ko soxlee tonya masakunda ye jambano aya subsidize le mu ne yëkkale nguur gi dafa subsidize engrais bar wonya waaye senalal jama kajala ka boko dal sikeme worowula janni botale ba dunda jambandoto e lafta nyon kemar wula lala kan yata manosa pour yala dimba yal balonde waaye xam ngeen ne benn saako engrais saako la béykat yi jamono dañu nekk ci coono rëy balaa ngaa dem jënd ñaari saako engrais dana yaakaar am na jëndi maalo woto de Gambia Cooperative Bank mba wulindi la ñi banko kan Gambia Cooperative Bank béykat yi déglu leen ala ñu seen mu nekk ko jógoo fi bank cooperative bank me yalon ka ko senala stade jele parce que ici jambando isi don to wala cooperative bank boo xam ne comme ni daan amee béykat yi dinañ leen jox engrais ci bon boo xam ne du leen sonal nin tereto sita ye julo ñi yaajo su nekkee ne dem nga seen béyte bi ñu baax bu tere bi jógee nga waxtaan ak ñoom nga fay adon laftale mani senonye na develop extend la me yalon ka ko is processing kenole mano sa export no le ka bo ñim banko kan te ni ko xamee ak ni ko buggee ak borom xam-xam yu àndal maalo di ngeen ko am dañ ko mun a liggéeyal fii ñu jaayal ko bitim réew horticulture musola gadno fana mu ko nga men ko mayandi bake na 5 point agenda to dama ne ala ñu seenu agenda bu am 5 point agenda bi lu ñoo horticulture mun bi leen gaali lu ci am solo pour jigéen ñi loolu tam teene ko mu dégg nga ñen lahi do ta musoli hani ke wol fang me lafta gad horticulture kala nga lahi do te ka ko ila garden products nyolo ita tinyala kan be ko sole lola dulalto be yalon ka ko ila jatolu ila mentenglu ila kanjolu ni kati isima bono dame ita tinyala Usulu alwala ko sala ñu seen yalla problème mo ne jigéen ñi mu ne seen
ngani kuma dantal mel falie ala yi seen mo ne wax ni wo anin kudolu ak yene mel be na 5 point agenda kono ko xamne mo ci 5 point agenda me yalla ka fako lon karangunda bole kono te walu janga yi ci la nekk me yalla ka fako jata kende abunda bole kono walu bel ko yépp ci la nekk me yalla ka fako funding ke formé ke dada bole kono dawi defal ngeen seen lépp ci la nekk wala nan wulitambe banko tamakan ka fale ko alimma ko karto to ilan sa ko pour ngeen jox ko kata pour si banko do ko ali ko defé mu mëna liggéeyal leen do mind majiki ka fako yaakaaru ne melbe marlo la sayin ni nekk ci wàllu nguur rek wol si pare ko do ku sifake ñooñu pare wuñ wala duñ pare pour demal leen ba ye moyang sotle sanji nan sanji lulu mejaw silo kan jongeen leen yoon ak doole juróomi ak ñeenti at gisuñ ñu ko def ngaje membe kerin san wolon berela ni sila kutu wol berela li gis nag mooy ne ay texeer sanji nani sanji lulu ite be president yala ite be mansa yala ite manta kabita be rollo foya election lo la tuwato menalo ikaf ko bita berela la juróomi ak ñeenti at defuloo benn texeer ak lu mel na defuloo benn liggéey waaye élection def na ñaari weer ngay jóg di teg ay xeer mo be salon kaf ko berlal mo politiko damandete da ngeen war a xam ne loolu nga xaate la yéen Gambian si UDP le pare da kanyim banko bondi adu UDP be nyim banko bondi lale natali a chance di Allah inshallah la Democratic Party pare nañ pour gagner le mi kene ba ñu wane ko su nekk ne jonge leen seen kata nalo mol bota dula jangalto mol bota fo same pachonki ma fon la ñu joge ne same pachonki adu nyata murula le te dañ wara delu wala na kachani ata jamfala baake mo ta kene ba di mu ne du sori lo waxtaan bi bar janimbe micro land la wala waxtaan may bi si kanti rodi yankuba bayo la ina sante yankuba bayo mi salamin jobate anatanda suwa kono le tele dantan komala ya fo aya ka fanya ko abina fana bina ma be da bengto janne metumani bayo fana tentu la ka jay mon me be yenna committee ma ko pour ni meeting ni ka kalanke yandi pour luntal fanu ilajia ka sono yandi be tentu la be jayla kepp ko ko be sala du nga ci bir bi pour gagner sen dal bi ak lu mel nonu excellence ñu na atel mel yo bar ñi malke yeen ñi def jëf bi rafeti la ngalo tuwal ka ko patriotism alla banko kano wala al bulala ngeen ko gëm ni bu sen rew moy ku kendo ke UDP bi ku def lu baay bi UDP tay yake Gambia ne mané Gambia ko ila banku din kende yole ikole itandi wodo mbal beten lambal jayla ay sen ni ngeen bel bita dula jangto bel be murad la janto almal mural kara kono ngeen delu jama sinimbe wulla kadun salum kono ñu ba salim adoba don sinalla nyani amna mo de ñu fana ñaami so si ben ñi dulal to nganna kajal continent je ci bëre bi ñu continuer waxtaan bi ala baraka bak wassalam jërëjëf wassalam. All right. Thank you very much. The Right Honorable Alhaji Ousainou Abubakar Numukunda Dabo. Yening kumakamul malialon ko yo la foteng. Mbadi ngamiyan kolu atul malialon ko albe jibiro ke kante nyin tembeng. Albe mel la moy kam wala the Right Honorable Alhaji Ousainou Abubakar enam Numukunda Dabo. Albo la moy kan abe bankero ke kan muntole kawur sado ko abe bankero ke ka wolato. Albe ya moy la bankero do ay kumakamul malialon ko ay wolle fo membe ko senula bundala. Membe ko senola bundala membe ko fonnin kewol ke semmentu ya membe ko na energy sector and inshallah membe ko na telecommunication system wol ko men ay la nyame nyama auto mbafala ko alma ala sima yan jata kende ala ay jugo men soto ay hamo men soto kanyum banko do ko ningambe banko diala alma ay honorable Ousainou Numukunda Dabo inshallah lafta men alma ay gambe ko nyama just quick update on you coming up the progress of our meeting. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nanyun Tony, I have been going around this country, made a kadaka bango round, president bango round, ni UDP bango round several times. But Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kontante backing. Gambian Kolye Dankumale.
e la fera jawul mel ya lonko e be ke kan ko men ka siol ta ke dunyola alhamdulillah summa alhamdulillah o ferol nyul o betnya kam bakele e la fera jawul mel ya lonko be ke kan pour ka siol dam mal dunyola alhamdulillah o ferol nyul o betnya kan ne siol ye ko dilale o liaje ko gambia ya wol kumayata gambian kaya wol kumayata ni ala ya bi inshallah be bola ka wurjam be dunna salum kono meduna salum kono ni ala kem bellala bellala muntole bellala jaruma koto bi iznillah bellala jaruma kotole oto bimbe salumul bekela bi inshallah lo salum an opa salum bi bewol bekela ne ale no sam inshallah plus nyanija but badamul dolong atumel ko albajibe ro kelaten usen dabo honorable usen dabo al diamo kono ay menken jen sanjal nala hakilo bakan aliamu nun honorable Ahmed Ba mukalaf kala kumo fo kanu mukalaf ka kuma yandi wonyama kada manke mo kumati but nala hakilo bakan honorable Ahmed Ba ay sugusnya attack nun aka sugusnya nyol laka dum mol kanu ka fo ko annabadi ya fasa minam na badi ya fasate minati ne kawo fo minati ne ko kuma kan fo gamien ko be ta yo kumo la mo yalon kumo mina entails o kumo mina bambu wato don nifne ko albadi ya fasa e ka mun kannato fanan kuma da baga pour gamien ko fanan o long e ko mun kannato and why they are saying so fanan mu kulur me alon ko akuma ta baga so alhamdulillah rabbil alamin left room honorable Usain Dabo aya adiamta ako Ahmed Ba mba fola gamien ko lo jumal Ahmed Ba yalon ko yaje tilimbali afunata gamien ko sonta mo tuluntan tol sonno mola bon njigdala ko bi iznillah gamien ko to sonna mo tuluna sonno mola bari ni ajibe ni mol mi yalon ko be yaay kam bi be kuma jawol be foka UDP ma o mol le mol mi lan ko be no UDP le o kuma jawol mi yalon ko be fokan o de ka UDP describe nyama o ni atara UDP mu wolati itol fana munu wotele ni atara non comme UDP mu wolati itol fana munu wolati. So you see the point here. So Gambian call you understand. UDP better than UDP better. But it's from the UDP lokono. It's from moment UDP la from it kawote. Say it ko UDP better than say. Because we like ila jufo kolong iboleto. Ibe jufo le fenyo la Gambian call. Ala long ka diamond fale. But ale honorable lawyer Usain Abubakar Numukunda Dabo ali amo la memfo. Akai Ahmed Ba. Akai ko ni ajibe jam patiol jang. Look at the symbols of the party. It is a symbol. What is your symbol? Honorable Ahmed Ba, what is your symbol? Alankara nyonene. Mina mula symbol. I want to fight. Be alone ko Honorable Ahmed Ba la symbol movement be alone ni solam. Mina yatina ni so kala symbol. Ni sola connection with Ahmed Ba mu minute. Ya alon Gambian kolo alkana som mulka tulungalla. Alkana som molka tulunga alkumalla mol mel ya lonko ye si fram fansota ye la siol le fasa ka tambi fongobeti o mol le kana lo ka fale ko karnyol mu nyinni neti namna Ahmed Ba mbe ya lonko Ahmed Ba menti mbe ya lonko jumalam Ahmed Bati mbe ya lonko Ahmed Ba mu fulolati anu ni so ay wolata ayakala simboloti Nadna kam la joko the same Ahmed Ba aka kabang adum kabang that kind of kabang normally womo jumala la weti bon sa mele fon sa ko Ahmed Ba yela ya kanule bodi mum wolti me alon ko si fatan fan so you are number 1 but alai usen no mukuna da I meant for you have to understand that point also for your point I understand very well si fatan fan so kuma ita manya no fala for 22 years, it has been for Fansola. And you all know Jumal Betel executive for Kono. And you all know it is Jumal Fisandil executive for Kono. Beholon. But Yalong, Nindia Muato Mansi, Gamian Koron Alka Korontele. Wallahi, Ninkeba Hakilo Babala, Ninkeba Dunia Long, and inshallah, Ahmed Ba Ninkeba Bejabila, Gambia Beba Moila, Dunia Beba Moila. Abe jabila Gambia beba moyla dunya beba moyla itam jumalati Gambia beba lo itam jumalati ni ale ne osiama very soon what jam fala fon
Gambia be wolon. Si Faran Faso Jumale o fasa de Nimbango kan katambi tada. Ahmed Baye man ga kan ay amoyle. Bal Gambian ko ala ko sande. Al jibelo ko sande. Ahmed Baye man ga ya kon. Ay man ga ya kon. Up to level sign the same Ahmed Ba me alon kon ka fo leta abugo son kam man ga kan fo sign. An ka tulu nyola. The same Ahmed Ba men ka fa ay man ga ya kon. Aya kong for say man nga kan fo abugo le ka fo adala. Anu ay man ga kan mo hey mote la ka fo ko me man ga kan mo katambe Ahmed Bala. Yes. But I eba man nga counto, I eba man nga yato. Gambia be jwala molo. Hey, nkana tulu nyola. Alin kana tulu nyola. Alin kana nyoto nye. Tonyo man bete ya. Anu alin kana si cool for. Wala dina di right honorable. Akoyo ko manta adiam because akara ka fako. Akonta bukala fka diam si cool. But Ahmed Ba mbe jabi lale. Itam jumalet. Ahmed Ba sinaje legal ala Usenia eka kumbo ala Usenia. You cry. Gambian ko jumale molo. Eka kumbo ala Usenia pour mako yoro kama. Ahmed Ba ita mo multi man even your party ila molu eka menekela jumala molo. Jumala malo ita ka menkela mola. Jumala malo ita ka doya menkela mola. Jumala ma long itaka do amen kela mola. Amen jumala ma long Gambia kono jang. You don't respect them. And you don't spend your money for politics. Become more use every time. It's la political become more use. Yalong go de wina dron yana yebam UDP koma. Ala usuni sete kontanko. Amen ba yen place on me be seto nin all this MP position on me go be seto jumala adila. All this MP position on yalan ko yebe so jumala adila. All this MP yen député bongol be jumala adila UDP ko la sika ya adila. Dugo ala usin no kunna lam ay kama bunya bake. Ay kama bunya bakele. Ay kama bunya bakele. Ay usen mo kuna da ay kama bunya bakel. Kabinen kol duda yalon e mandula soto anu yalon ko tonya ite mol da UDP alu ni jodo UDP be butera. Ina de kafla UDP ma. Anu usen no kuna da aniye kama men fo ay kama nyum bunyal. Dawda ye molon dije de buka molon dije. Dawda ye molon dije buka molon dije. Na met la mol be gagné da wol. Ba su koy ñanam. Salon du tawoto. Ali la mo salon ko le be même fola about Ahmed Ba. Gamien ko mo kana song na yin salon bitum way fo koma. Ali la mo ñaan jang ko la e be même fola about Ahmed Ba. Ali la mo ñaan jang ko le be même fola about Ahmed Ba. Aman fe ñana man ka konti. But manta jam fola ko do ala usen no kuna da ay même fois la ko wala ñund ko aba fola salon ko lele aba fola ñaan jang ko le jumalam Ahmed Bati anu aba fola le elo te ko usen da mo ken dolti elo te ko usen da mo ñineta ku ken dot e ko kana lo ko wol tinya da ko wala interest kama because of your personal interest. Because of your personal interest. But anyway, nanyin tonyung wala tinam fintida nam baka ka update sol diala. Albe ya khalam to nyame inshallah. UDP la alfa la wulta. UDP la alfa la wulta ka banko yayi.
UDPS sila kutuo men fintindi pour que Gambia banko tama o yayo le bekere banko tama le bekere na banko tama on na commence mun tolto na start from bara nyomi banko ka kaba bara alhamdulillah rabbil alamin biñin tembo men ka diamalete mbale kawuru sata wala kono mbale kawuru sata wala kono badon kontanta bakele kajo kabere mbara fokana futa kawur Gambian kole dan kummale. We have a very successful meeting. Na meeting so do meeting me yalon ko mutum bunyari mba meeting ni nyinyata meeting adama dum siada katambi fo meeting. Men kana na meeting fo me yalon ko no lake munto no lake beran nin sata kon. Mboda beran nin sata kono. So manda wulta ndata bakindeki ala usen dabo konton do ko bakindigi ndara munton ndara bakalar albenya jala bakalar almadu mo men fintita bakalar mu sata nan sate nan lam bakalar sate nan nyum be fintita ala usen da num kuna dabo yata ya benno e kay ko konton diro le si jang but not konton diro da male jang fo miton ko jang kan don slot la ki moy na obde do ko ni wotole ala usen num kuna dabo kabe microphone diala ako bakalar ko le ko anal man dani nalu na la sula fa alla sula ko moment ako alkanan dan aman jaral yen dan ako aman jaral alien dani aman jaral alien dani ako alkanan dani ako mbakelal yele ana mafonye mbakelal yele alla silo wala mal festinti alla silo wala ma la fostindi me ya lon ko nyonta ka wala doko awal fa bakalarun ko le akaya natul mamudan nim momo na bakalar jang di fosting fa ngom men jala wala nyindi ko toyata ya bakalarun ko so la silo la annum nin ala ya tenna na le katro fanya alla silo mbado kula ala usunu kula da ba wala fo bal Gambian ko hakalan silo be ya lon ko ibe Gambian ko ne kam gambe be diamu kan hakalan silo men hakalan silo ngali ko silo nya amado ku ko men ka ko banku do ko wala hakalan silo nyu aya do ko le pour kal nyaku balon jigida ko Gambian ko be haklo be bala hakalan silo nyu amado ku pour development o kama hakalan silo nyu mando ku for development but hakalan silo nyu ado ku da mina kama just because of politics hakalan silo nyu do ku da wala kama badulu wallahi summa wallahi lazim hakalan silo men kafale albe motoje la motoka tana kartanda wala hakalan silo ka kartanda motoka tana wala hakalan silo kartanda motoka tana wala hakalan silo Gambian ko mekala nyaadi le hakalan silo bari hakalan silo ne manya video be mbuljan video me alon ko leva kata ni dunia bela video be mbuljan video me alon ko leva kata ni dunia bela ko hakalan silo nyin yeri menka wala nyin ko be Gambian ko le tapale ya kanje follow hakalan silo ya ko nyin na kama ila politique ko do fula nyaw hakalan silo ya kamina kama ya hakalan silo kama wala politique oti sabanjang hakalan silo ni ibadu ku kamfani ya silo la kado hakalan silo kamendi kamentandi Gambian ko la anin silo conditionnement aman kilen Gambian ko bari ndu hakalan ko no ala usenda bako fanya beje mfutala nyomi lameng mfutala aljamdu sate mandalo silo kan sado me ala ko mfutala ji ala madu ma fin in large numbers kamul bendo kabin bakalar lemba fakadung siranunku tubakuta aljamdu lemen faka fara jufura kono Gambian ko finta in large numbers kamul bendo vra jufura sado kono na mitim baka jufura sado kono inshallah alamadu finta in large numbers albe aklam dalay usen no bokna da ba kuma kam man fo jufura mitim nyunto
a jufran kol yamale ka katali jufran kol ko mbe jufran mira jufran mu minati jufran sate bu ñaanam balti bar be jufran batam mo ko no Gambia be yalon ay al halul fo ye jufran bal hal halul menta ala usunu mu kunda la ay be fa mbolo ñanda junu ku sate ko no ba jani kam fula junu ku sate ko tamel sate mel mel be ko sikanyolu police nyolu sate mel yalon ko be bo silo kanje so kuda nyama adama dum finda in large numbers kamul bendo so kuda nyama me bolo jufra wato wate it was almost around 11 ala usan numu kuna dabo molia bendo kila jurun kum frana jeta mo mena adama dungu yetra bande camera no adama liblo lo kono en kila jurun ko yudi pala kiyamano abro kila jurun kule ñu da kila jurun ko kono ndara jurun ko sada kono ndala jurungu sado kono mbadul adama dume ya lon ko wala jurungu sado kono wolum ma asallah jurungu kol finda in large numbers jurungu kol finda in large numbers jurungu kol mel ya lon ko be combo ani mel ya lon ko be sirin jurungu kala jurungu nyina wala ajalo ko to lebe decision make la ko opinion wala jurungu fonnin ko mel be sirin combo sado kono be da katta wata jurungu sado e finda in large numbers. The meeting was so colorful. The meeting was so colorful. We are saying special thanks to Yunus Njai, and special thanks to Mamina Haidara and the entire people Melan Kuburu Jurunku. Me mon thankla mol melembeko Mamina Jambe, mol melembeko Yunus Njai. And Njai kunon kolbe, Jambe kunon kolba momo yalon ko itabe Jurunku sada kono, mafala ko ala baraka bake. Asan Cham isang kumandino, letter isang kumandino inshallah. 288-5588, 288-5588 na program ba isang kumandino, because I don't think I have your number. 288-5588 Asan. But Gambian Kolu kadiama tolle. Mbolo junungu sa nalla junungu sa do kono mbolo junungu sa do kono somandala ndalan nungu kebe me fura nungu kebe wado tlobe kanjere no witi mbolo matna nungu kebe ngol man findi ngale ko mol mel yalon ko kene ni la nungu say be jele say dafa amon time bo amne so deme yi ay yenen dekh yu amna ñu ngi fi den la lay wax ne ñun nguur rek lañu far bo lol mom jeena legi nguur lu tax ngay far nguur yow nguur su la defee su la deful nga ne yow nguur ngay fay nguur loolu moo tax nguur du dee liggéey si dëkk yooyu loolu moo tax nguur du dee liggéey si dëkk yooyu noonu ba léegi ñoo tamit léegi dañu understand ne nguur dëgg-dëgg soo nekk di toppa nguur rek nekk loolu di toppa nguur ak yoon nguur la dee defar dara soo gisee dëkk yu max yu nekk si Gambia soo jigee dëkk yi am ne ay politiciens la dëkk yu am ne dañ dee oppose nguur soo jigee nguur daf dee liggéey si dëkk yooyu noonu lu tax because nguur dafa xam ne ñii su ma leen deful du ma support but nguur dafa dem ba xam ne ñii du ma dee oppose dëkk yi ne du dee oppose nguur soo jarul ma def leen dara waaw lii mooy digga dëkk yi nii du dee oppose nguur soo jarul pour ma def leen dara waaw nguur li la dee wax nguur li la dee wax daf dee wax ne waa mais ñi du ma di oppose ñi du ma di oppose kon dinaa dem si dëkk yi am ne nguur daf dee liggéey si dëkk yi am ne dañ ko oppose bu ko dafa bëgg a am ñooñu noonu dafa xam ne already daf lay xam bi ko seen xalaat mi mooy ne yéen doo leen di oppose nguur but macha allah léegi dëkk yu bari bi ko seen xale yi dañ jëng torop dëkk yu bari yu am na dañ nekk si àll bi nii o fu nekk dëkk yi am na ñu fi léegi understand nañ ne lan mooy affaire bi léegi yëpp understand na soo gisee nguur defuñu dara soo gisee nguur joxuñu ndox soo gisee nguur joxuñu yoon joxuñu lopitaan because lu tax loolu noonu
because ñun nguur lañ dee toppa duñ dee toppa nguur ak dara ñun dañuy nekk waa ñun nguur dañoo toppa nguur dañoo toppa mbaa dawlu nga daa man dafa too wala ñun ko mool mel sayante mool la million falintal alhamdulillah mool la million falintal sayin utumo sa dol mel yalon ko ni dara je e ka fo ko dol ka mansa kunda noma dol ka mansa kunda noma go mansa boka karto fo ni ajibe sa dol mel yalon ka mansa oppose sa dol mel yalon ko e ka mansa oppose o sa dol nyaaya mansa ka bulle no mansa ke doku kadum leke e ka mansa la oppose mansa ka wol nyinile so nanyum badi ngulu mel yalon ko e tol do tumo e ke miro men du wol ñun ko ñun buka ñun dundé ñun nguur rek lañu far nguur rek lañu far yaay far nguur yow nga ne nguur rek ngay far nguur la lay def dara nguur la lay def dara alhamdulillah son ka ñele fa dara Gambian call say alhamdulillah rabbi amina Gambian call are wise now Gambian call ma asallah Gambian call say alhamdulillah rabbi amina Gambian call kulingala say Gambian call kulintal Gambian call kulintal. So what I'm saying, in a tribal carding is not working. The tribal card is not working. That was the only hope. That is the only hope in a Jigo modern marriage. But alhamdulillah, Gambian Kolila, Sioli Kolila. We have a very successful meeting, very good successful meeting. In where? In Nungkebe. Jokadu turns to be yellow. Okay. Jokadu completely turns to be yellow. Jokadu baker another munkoti. MashaAllah. Jokadu baker another munkoti. Bedun na tambana. Kata bali. Allahu Akbar. Kota si call lebeje contendro and see about you kata kela contendro bekela meeting ulti. This is how successful this tour is. Dulal me yalon ko je. Dulal nyulu me kan si o dulal nko contendro do kan si je bar na mission nya aka ton contendro kan si je de believe me wallah billahi wallahi taala contendro kan si dulal to nga futa je ngela ka je ko fa ko meeting and there is no way ala usun do abuke bungo nyumol bulu contendro kan si o sa ta wolto bar contendro nim futa je men ko wala nyuto ko me futa sa do le ba fa ko meeting ala usun ko la sa fa ko basse me meeting kelale atul len si jang me banko ya kamprato le membe mbulun sa fal fale Jokadu was successful alhamdulillah dunda bali bu kala wana kono be dunda bali bu kala wana kono be yalla na ko sudo almost around 9 to 10 ba adama dungo mem findita kera wala badala adama dungo be nyaawo jël wodon kana nyonene adama dungo mem findita be yalla ne wallahi kana nyonene adama dungo finda in large numbers. We have a very successful meeting in Swarakunda. The Swarakunda meeting Gambian Kobe and Nyamato. We are the government. I can say and told them Mansakunda. Mansakunda Buka meeting Mensoro. Your Excellency, the President of the Republic, Mr. Adam Barrow, my good brother. Men can call me lively right now. I'm using this phone. I don't think me call Sultanola because nga telephone me use. Nga telephone me use, please. There was a ball so please. I'll have to go in to call Tano be inshallah. So this is the issue. Swarakunda meeting was one of the most successful meetings. It has never happened in the history of Swarakunda. But I can say that kind of meeting in Swarakunda have never happened in the history of Lower Badibu. Lower Badibu, no. And look, we were unto Lower Badibu called Ame Badibunka. Yeah, Jame found them no meeting in any place in Lower Badibu. That kind of meeting has never happened. Or meeting Sifa Namna happened in Lower Badibu. Gambian Kolala understand. Election is by consequences. Election is by consequences. It's by region. And I can tell you, UDP is going to sweep all the consequences in North Bank region. Obanyo min toleba winner. Lowanyo min toleba winner. Jokari consequences in toleba winner.
Lower Badibu is no-go area. Ali amon ala Usain Numukuna Dabo ako Badibu is treasury bill. Mbe alon même treasury bill. Ako Badibu is treasury bill for UDP. I know all the Badibungas are ready to make sure that that treasury bill comes out with something. That treasury bill comes out with something. So Mandala nalla Badibu kerawan sato lokono. Sirifu kundane kerawan alfalu. Sato sate alfalu lebeje. Sirifu kundane kerawan alfalu. Eko alay Usain Numukuna Dabo lafte ye dankuma alay Usain ko ko mennan kula man atulem alfal na len ko man mennan kula male alay Usain Numukuna Dabo ay danko sirfu kundama sirfu kunda almama kunda kuma almama kunda danko sirfu kundama be ya jelo so mandala men kada sirfu kunda sato kono sato katama alf kamala ka sato tamandi alfal la ka sato tamandi almama kunnan ko lu mbafala la baraka sita kunnan ko la baraka baake Sisa kunnan kolo ala baraka bage kerewan sisa kunnan kolo ala baraka bage kerewan dawra kunnan kolo ala baraka bage kerewan sirf kunnan kolo ala baraka bage kerewan fati kunnan kolo ala baraka bage kerewan korsman don kolo ala baraka bage kerewan kabilo be ala baraka bage aliye menke anyanta kawolake so mandala alfal wulde dan ala Usain Numukuna Dabo konton ayela damento so mandala alfal wulta so mandala nadaka ala Usain Numukuna Dabo konton abilar damento Allahu akbar. But ala Usain Fananko, alna don konton lem falam bida kar konton a wulda ala Sidif Kunda atata ke konton je Sidif Kunda ko le men fam be yo moy ba yaara fam ala Usain Numukuna Dabo fam mamo wa bodo kerawan Sidif Kunda abode kerawan Sidif Kunda alhamdulillah wo kerawan Sidif Kunda Sidif ke bani yedda fam to la wala yaara fam ala Usain de mo mamalde masha Allah Allahu Akbar. Gambian Kolu Nenero Bantale. Kerewan have already decided Kajoko. Kerewan is going to be 100% UDP intelligent fale. Nem cut off at MPPB Blue. We know what we have done in Kerewan. Na menke Kerewan Sado Kono Alone, Diamo Mbeta, Kerewan Sado Kono, na menke Yentolio Londe, but the Catola Bako in the Anamaduma Biama, menke the Kerewan Sado Kono. And I was very pleased in Kontanda Bake. Ala Usain Numukuna Dabo and the entire executive members of UDP. Ala Usain Numukuna and the UDP executive members solo Yambambu. Allahu Akbar. Mbarimba banta sato kono. Mbarimba flul banta mamme, mbarim bantanu, mbanga fana bantanu. Honte bulu Usain Dabo na interview mo be tarana onkul la so kono. Ye sango konton, ye na parents la sango konton. Kontan da bak. Ye na parents la sango konton. I was overjoyed that my party leader, the incoming president of the republic, at a time na family kondo. How small I am. I'm not an executive member of UDP, but because of Alai Hondebula Usain Dabo, the love he have for the Gambian people, the love he have for his party supporters. At a time wota kadi kadana family house kana parents wala sama konto kanunte yala woti Alhamdulillah, I'm content back. Kerewan Sado Kono, Alhamdulillah. Kerewan Sado Kono, Dinda Swara Kunda Kono Kata Dar es Salaam. I'm from Dar es Salaam, Alhamdulillah. Dar es Salaam Unkol Fintida Ko Alai Usain Dabo, Toletam Alai Usain Numukuna Dabo. Dar es Salaam. Dabo Kunan Kolko Toletam Alai Usain Numukuna Dabo. And inshallah. Ibela dua kala ibela kato kala bi iznillah kaje ko alay Usain Numukuna Dabo be kafla ma kaje ko ay the president of the Republic of the Gambia ala baraka baka Dar es Salaam ngolo anjarama Dar es Salaam ngolo ala baraka baka Dar es Salaam alma alayal jo
ale dua menke ale sukol mele ala usen numkre Dar es Salaam is 100% because menekata Dar es Salaam ala usen defo bula Dar es Salaam le yale ko ni dunda sada ko no dole findida but ala usen debula Dar es Salaam le Dar es Salaam is 100% UDP Dar es Salaam 100% UDP. There is no single person me lonko is NPP in Dar es Salaam. Mo finti afunyo ko adam Dar es Salaam ko le. Dar es Salaam ko le ka ko atam NPP le datije. Dar es Salaam, there is no single person in Dar es Salaam me lonko he is NPP. Alhamdulillah, ko tane baati. Mo Dar es Salaam ala usen no ko dabo amurra. Adara katambi kinde kundala saba welcome ni men kada dulal biyoto mbeyo jele bani alhamdulillah kota si call in bani mbeya jele ancien quand même fano si fatam fanse ko nyi ndolo alhamdulillah rabbil alamin si fatam fanse ko nyi ngale ko e kada mol mele kay ka fole ko ka fay be jurndi la man ko la wala ko yelo ko ani ndol man ko len dol sindi jamal be ko man ko len dol sindi kayro le ben tol ni man ko tema o man ko na man tol de anunte do ala abadan ñun ak sosé yi la ñun diñ bok ak sosé yi ñun sun jabar yi ñun jabar sosé yi len taga man suma dom sosé la suma nijaay ni la suma nijaay pol la ni la ñun li lañ am bari ni ñun li lañ am bari ma sha Allah dobo ñu am fa very good meeting in Central Badibu. Central Badibu ngol alhamdulillah be amena jarama jerjen jef Suleiman Sawo jerjen jef abaraka baraka thank you very much. We have a very successful tour in Central Badibu. From Central Badibu Ilyas a consequence wallahi mbenya jele in Ilyas a consequence menketa je. Thanks to the Honorable Dembo Kamara, Abaraka Bake, for the warm welcoming in Nokunda. Nokunda is no-go area for NPP. Thanks to the people of Nokunda, Sesla Jarama, Sudre Damfa, Molamin Sonko, Kule Damfa, and the Mulmele Alon Kubim Nokunda doing the Nemento for Mamentofo. Yakata Kuomenga Nokunda, Kajako Nokunda meeting as so sexual. Alabarka Baka Nokunda Kol and Jarama, Jerjan Jeff. Thank you very much. Alabarka. Mora Nokunda Sadokono, Mitu Menketaje, in the history of Nokunda. In the history of Nokunda, that kind of meeting have never happened. Look, we are history breakers. Nyuntoning is a history making. To me alongo. We have a promise. What in Lahidot? Lahidonium form of Kuret me alongo. Amansoto. Kukutolem. And num tonyum fana akatanum kukutola. Kulmel namnanki wolebe kekan. History making. It's too hot, guys. I have to put the AC on. It's too hot. Nokunda Bogato. So history making, alhamdulillah. Nokunda called Finda in large numbers. Nokunda meeting was one of the most successful meeting me along Kofana and the mention in Nokunda. Never mention Nokunda Sadoko. Dara Ilyasa. Babi Jumosal Ilyasa. Marhaban. Alhamdulillah. Ilyasa meeting Benya or Jalakanya. NPP call you Ilyasa meeting. Uncle. It's a man fesoto. Hey, Dolka Belton Gambian Cola, we don't hide. Ebamba Yebatu from Capo without the Bam, your cameraman. No. Dolka Belton Gambian Cola. So Elias and Cole Finder in large numbers, Elias Almamo, Usan Numukala, and Jumosal Elias Sadolopa. And we have a very successful meeting. Tiloda Kandirin. Elias and Mitumba care in time moment. Tiloba Kandirin, no one Montilo Ninja. Tiloba Kandirin Yame. Tilo Candida. Tilo Kandi Battle. Tiloba over Kandirin.
alnyaka mol jele mol leba mol plan solo le lokunto hey patio kanodo na nyindi tilo kanda nyawanya adama dum finde in large numbers o tile kando kono ila kamera fa laba ka kandila fa kamera fa kafa o tile kando kono pasambaro jumale bo kelete bar UDP la kano patio lafo pati dungu lefa patio nyame wala yatinda ile ane o tilo kanda nyawanya they come in large numbers. Bargami Yankolo Tony Ngafale is history breaking. Wallah. And see and mome ya lonko anyale be soranding. Atulo buke moy. Dunia ku atai. Abalon loko. In Eliasa, the meeting in Eliasa, the meeting in Frafenye, the welcoming in Frafenye. Ali Fonsaji, Ali Fonsaji, Ali Fonsaji. I am telling you, you have to see it. Nimaje, go and see it. Ali Fonsaji, Ali Fonsaji. Nimomo Maji, please go and try and see it. Ngaleko Nanyun Tobe is history breaking, record breaking. Abakela Waleti. Record breaking, record upon record. Farafanyong Kole Menke. Farafanyong in the history of Farafanyong. Look, can you remember before? I want people call it Fintin, and people call it Finti. Ya fokon come for a mansaro, ya evidence samalang. And we all, we sit at the drawing board. Ni lefta, nasi in drawing board. We discourse. Yela puso samana. I bring my evidence, they bring their evidence. The welcoming na mention in Frafenye, even Kabrin Jawro Tilo Fasaya, that kind of welcoming Monam Nasor in Frafenye. I also welcoming mention of Frafenye. Look, Uncle Newton, Yala Tumo Nakama, but now do we have evidence? I have my proof and evidence with me. Bring me your proof and evidence. Bring me your proof and evidence. Ela pusol samana, ela evidence all samana. Kajako, UDP a welcoming mention of Frafenye, come more than a castle in the history of Frafenye for politics. It has never happened, and it will never happen. Only UDP can do that. Hey, we do the job. We are ready to do the job. Your people are not ready to do the job, and they cannot do it. Even if they are ready, they cannot do the job. Let's call it spade a spade. Dokoni takele no. All what I keep telling them, I'll say funny alpha mole. Encourage. We didn't hide our encourage. I remember Ndaka crossroad, the encourage member Bulu, Nimman Kadun to region. Keba kafo la minivano. Keba kafo la minivano. Democracy la minivano. Democracy la minivano. Gele. Democracy la gele. Ani ya compino la gele. This is the three gele. Three gele member normal. Apart from the motor member normal. Apart from the motor member, aning food and catering na vano. Gunyon gol bemen kono. Silo tunanyol. This is the only van me alon kon nole bitaka. Silo nyol fon la moto mon fa. Alon ni moto dol fon mon fa because pabi mon lefa anen kafo tanyo alefa kajel every region member je. Every region member je alefa college. Anen party executive member sol mele alon ko ni la fan su moto. Party executive members mele alon ko ni la moto kata. Party executive members sol. Alka momo jen noma alanko amabi be mun na molle me alanko they are on the ground. We don't transport any crowd. No. And in fact, we go to village by village. Nka me didn't see if I mentioned as President Barrow ni ela mole try for ya so ni banko kanjanga ibe utumo ibe lenke na mala Gambian ko be. We go to village by village. Ni lata ila mole afoyo ko nka menke no yake ba. Don't be left behind. Can I ask you to come?
Yalo besa maro bila mun tili jalti bila mu UDP tili jalti ñu wulo kono BM tili jalti UDP tili jalti ñu wulo kono President Barrow. I'm just asking you please for God's sake yalo be kawul BM tili wora wulati tili wora wula bilam tili wora wulati mandum basse kono President Barrow fi la tili nani be basse kono tili nani do ko President Barrow ka be basse tili nani ko be basse kono tili nani be basse kono tili nani ko President Barrow le ka be basse kono tili nani ngo tili wora wula mi fele manyaka man futa janyambure folo janyambure tili kono tan jawle be futa janyambure tili kono tan jawle be futa janyambure on monde le be futa janyambure monde lembe futa janyambure bi iznillah monde Mr. President, because we are doing grassroots politics door to door. We want every Gambian to hear our message. Every Gambian call be a message the message we have for them. We want to deliver the 5-point agenda to the Gambian people. We want to deliver the 5-point agenda to the Gambian people because the Gambian peoples are in need of that. Gambian call be sure wala. Our 5-point agenda is what we are selling to the Gambian. Be wala wa African Gambian call ma. Na sila kudo be yele, na maral kudo me yele, pour que Gambian banko ta ka wafi. Mr. President, Nima understand? Let me tell you, this is the fact. Until you all habas, until we are not into that. We are not into that. No, don't want to. Wala tinala usun dabako, nyunto mango come and kafo go fit. Look, imagine how what expenses for Benyabi. Ako no table because mlekada. Hey, UDP call alabar anjarama the diasporas. Whenever ndiam the call from the diaspora because diaspora be menke kan we all knows it. Thank you very much, Honorable Mboji Sedekan, Alma Ale Jo any diaspora call be. The party will never forget you people. No problem, Binsi. After you come to the shop, inshallah, I will give it to you. Bismillah. So Gambian people, so anong look, ala usan no mukuna dabo, mem pon ñu ko President Barrow la ñu Gambian ko na la fa ko mo moy ala mek so ala usan na diamo kana fo koma billahi momo santa ala kuma kilim tambite ko lo dron alon ko ite fem bala lose. Everywhere, you fanya for downtown akatale la fanya anya aka clean ka senendi. Ila ya fanya la downtown ning pro Gambian ko filindi. Ala usen numu kuna every post aka senen le set. But that doesn't stop him not to sell the 5-point agenda to the Gambian people. Obuka abali pro Gambian ko 5-point agenda nyinta ka rabi Gambian ko ma. Ba ya mo ele kata diam fulo video Instagram to. Ala kawru diamo no le play. A try ala Jensen dal diamo la moy mbalo Omar diamo akata yala moy farafanya diamo akata yala moy Eliasa Noko Bani Chora Kunda all these places alakata ala diamo la moy al bajala ko nyimpabi nya ala le nyimpabi so ala mo men so jonto tinyala no walatina I am appealing to the Gambian people. Momo yalon ko ite lafta Gambia la. Momo yalon ko ite lafta Gambia la. Baldan ale ala mol command ala fo yakatro for UDP. We want better change. We want proper reconciliation. Nungo proper reconciliation Gambians, I hope you people are understanding. Reconciliation momo yalon ko abe value settled in the country. Yes, the country needs reconciliation. And reconciliation is part of our agenda. But a reconciliation with value. Reconciliation may along a value sort of, but reconciliation may along it doesn't have any value, any metric.
We need reconciliation with metric, with advantage. But a reconciliation may along it has no advantage. Reconciliation may along among advantage among sula solo. Gambian kola benefit tabala. We don't need that kind of reconciliation. We need a reconciliation may along Gambian kola bekela bakilin faklin. Indeed. But not on personal interest. President Marabenyan he is only doing it because of personal interest. And he is not a victim. Victim or any men do not have any other Cafunyo, any men do not know. Any men do not know the but inshallah, one by one, all along come walk on our song, like Usun Dabo, al Diamoni, Akafoy Koma. Some places will have internet problem. Actually, we will have that, but whatever might be the case, always try and follow us. Always try and follow us. And we promise, inshallah, we do the TV media. Niaja Masamana sign. We are ready. We are ready. Me bagaso ni kan killing. Alhamdulillah, me bagaso so kan killing. Kaja ko pabile diamo killing the nukun na jabe senala said, and the voice is going to be 100% clear. We do the TV media. And diamo sign. Every word, ma make sure la base and I said no scratch because we want the Gambian people to hear. We want the Gambian people to hear. Mbadulu, meya longo kanya go ala usenda abula mansa ati mata damendo tati. Ati mata damendo. Kabirin kadung siar ala bula kanjara ma siar gerjef. Mandama kontan turup, mandama bek. Wa siar dama bek. Masha Allah. Mandama bek wa salung. Lu ngi ñu defar. Wa salung dañu tar ak lan ak fas. Wama fas bu weex de. Du fas bu weex de. Fas bo amne mu ngi dunda. Fas bo amne mu ngi dunda. Nekut fas bo amne nekut di dunda de. Nekut fas NPP de. So ñun dañ kontaan dañ bëgg torop waa Saloum. Kontaan nañ torop seen terrain bi. Seen tawaay bi dafa dañu kontaan torop. Waa Saloum dañ ngena ak doole. Dañu tar ak fas. Masha Allah. Dañ tar ak fas. It is one of the most welcoming, one of the best welcoming so far. Mealonko. With a grand style. You know, you see, Gambians, look, every consequence in Beduna Dauda and Beduna, every region store, we will see a kind of a grand style welcoming. A grand style welcoming. A welcoming Mealonko, it has never happened. Grand style welcoming. Siara Arunkol ko ya kela. Yalo? I am a Badibunka. I'm from Nedbank. Although Badibunko Ali Aboil and Yomin call Ali Aboil, but the fact is, Siaran Kolo Kulu, Siaran Kolo. Yalon Siara. The problem is, you know, Siaran Kolo, a call it let like Usinity. But I have seen that. Just now, Lulu. Just now, there was Siara Atomic Dinbuga and president. Was Siara Genan Agdole. No support sen domi CRR on kontaan naa loolu man dama bëgg yàgg naa di ànd ak UDP yàgg naa di ànd ak président but lu ma gis fii man dama bëgg welcome bu ma gis fii Saloum njaarama waa Saloum mi salmina fop njaarama moji welcome moji welcome moji masha Allah. Moji masha Allah. Misalimina fop wa Saloum. Misalimina wa nyani ja. Misalimina wa Saloum fop misalimina CRR anjarama. CRR fop njarama. Thank you very much. Special thanks to the entire membership of CRR. CRR Nkole Mashallah. I was so pleased the way they welcome us. Yambendo and Suole la so. But Sukendo, the man so for Sukendo and but you near Gibe Ratarico, so near Benun Sola.
anu siar antara targo kono ni benun sola momenyo ta mansayala nyan gar lalu ko ni benun sola do la mansaya ni timatal o siar ko la baraka baka la usina mansaya timatal inshallah. Yes, Kiankuru na alai kemesen in front of me alai kemesen jambe I have to drive him to Jara Soma na drive to Jara ngai kada mina ko kada welcome ngai ko maybe Jara ko le ba Kiankuru wulu ngai ko Kiankuru wulu ba bu boyn la no ngai anu Jara Soma Jara ko fana ita nyomi ko boyn la no it's not possible. Akonya Jara ni Kiankuru ndara na Jara ko ni Kiankuru tala siri e ko ka metine e be Jara ni e be balebu ni e nyomi boyn la no ya na ji be Jara ko la fana be menkela Jaran kolu ko be menkela tariko la basada o don ko wala nan ko nanyun to is history breaking URR we are coming we are coming na hajije ma yalo URR ko no mon content nak because kunu URR ko ali ban naka finti pesa mbaro be jikirin abi jikirin fonko mena Pesambaro be jikring ala nying sala yelo men. So you are cool ma happy na because Pesambaro be jikring men. Ali abe du nyokon mon content na because kunu at least ale finta kan yes because at least the guy was not happy yesterday. Pesambaro mon content kunu. The guy was not completely happy. Menatana mon content. Because you are uncle among some finti. But the other for you are uncle you understanding. Why not allow Bambo Jan and do some of the diam come? I Bambo do aka jibe do. Luka akai no moment finti akai malo make that you go mole ko anna president welcome akai welcoming is not impressive akai am president de diamla ko akai ajibe akai malo make that akai bari amela you are ko ma understand ko tonya nyim birjo me yalon ko balo kanjang nyim birjo nyi am you are ko ma understand ko tonya lam lo ya usenda wala nyim birjo ta wala nyim birjo facilité Luzano kai yes to nyalam akaya ko yalo la dabole nyumolo you are mini yemo be inform le say you are ko be yalo ko tonya nyim brillo nyi lo ya usun dabole ya brillo nyum facilité mako ro nyi lo ya usun dabole ya sama ngambe banko ka akaya ko Luzano akaya ko ni libin ko la ko si ata akaya ko yewal dundi jaran basen kol be tulo kono wala na basen kol man son ka findi basen kol be ya understand ko nyin silol ni birjol be lo ya usen dabo wala ya facilitate president ka sijol ni dolon ba lo ya usen dabo wala ya facilitate you are ko ala baraka you are anjarama thank you very much thanks to the people of URR ko ye bang man son ka findi kunum hey benya jele ya adama don transport le from all angles but URR as URR will man findi an wol definitely URR will man find because Mekada URR in call thanks to the likes of for the Jawla, Mankaman Jawla, Esa Jawla, Mohamed Makhanera, Yuba Jawara, Allah Barkabake, Haji Suwane, for enlightening your people to understand the fact. Ngani mol me frem ba fa ala barka bake ali alla mol karandi alla mol ya understand ko membe ken mol la project me ya lon ko is been facilitated by somebody kunu your lunch you don't even give credit to that person kabrika je yele ye credit di wala gamen ko la joko nene robe nyinatu Alhaji Ahmed Kora ala barka bake for enlightening your people to understand the fact. That's cool. Yes. Dusano yatande Alhaji Bambolo kaka kanyu yudi binkolo. Kaka be dula belt. Ya basen ko bele inform. Mr. Kurubali.
Mr. Kurubali, thank you very much for the job well done. The people of UR have understand that all this project going on was facilitated by Your Excellency Alhaji Ousainou Abubakar Numukunda Dabo. Allah baraka baki njarama. Gambians are now understanding the fact of every single project going on in this country. Nobody is going to use those kind of things to confuse Gambian people. Allah baraka baki Gambian kolu. So UR, we are coming. Janjambure is the next welcoming. Janjambure is the next welcoming. That's my own hometown. Janjambure is the next welcoming. Men come for Janjambure and Kolia. I know you people, Al-Qatari Kola said all the time. Janjambure and Kolu. Janjambure is the next stop. Bimbe Lala Mundo Jaro Mekoto. Belala want to be. But Janjambure, Makadi Janjambure is the next welcoming. Janjambure buka bai, Janjambure nata bai la. Janjambure buka bai, Janjambure nata bai la. Janjambure Kola la baby welcoming Siva Menkala la Ousainou Numukunda Dabo. Thanks to the people of Janjambure. Thanks to the people of Janjambure. Janjambure Kolo ala baraka bak. Njarama Janjambure ala baraka. Thank you very much. We are coming, Janjambure. Nyanin Kolo, we are coming. The son of Nyani is coming. The son of Same is coming. Alhaji Ousainou Abubakar Numukunda Dabo. I know you will be ready, inshallah, to welcome in Jarum. So be Bella Jarum. These are some of the updates. May I combat Nadiala because everybody needs Molibang call Kantaring. I have to be giving updates. But so far so good. We are doing history breaking all over the country now. Wherever Daraji, it was all history breaking, and the history breaking will still continue, inshallah. Demba Kujabi keep lying. Demba Kujabi, you keep lying. It is a president confusing. The people of Fonyi said Demba Kujabi, they are not going to listen to you. Demansa Kujabi. The people of Fonyi say that they are not going to listen to you. It is Kula. Fonyi Nkolo ko atol title useless no Allah jivokono fenwala. Demansa. So al Fonyi Nkolo bula. Fonyi Nkolo, they are ready to welcome Alhaji Ousainou Numukunda Dabo. We all know Ndabe fola. Yalo ko man simbuka fo na pati lila hankane wala. Membe ke kam Fonyi ko do ko membe ke kam Fonyi ko, we all know it. Alhamdulillah. Me Fonyi Nkolo mbal tentula Allah fora yakang. Fonyi Nkolo mbal tentula Allah fora yakang. Fonyi Nkolo mota Fonyi Nkolo sanano. I keep saying this to people. Alhamdulillah. Mbakala fuka siku fo, banbe siku mo fola jang. Jolalu mbeje fola dolon pula ko Gambian kolma. Wallahi ila lana ya timmatale. Molle mel ya lon ko ni kan di la ya dilal. Ni man kan di la ma dilal. Ni ko me no is no, ni ko yes is yes. Mavo come and hold them lebe noto coalition de. But I am telling you, because nte anum lana ya fanang ni ele fe wakara fema billahi ya kar fema nyame e basur la wala nyama. And I was working with them. Nadino me alon ko naka doko ka naka ta naka boy Bakar Tamba billahi ana tara I mean tombo moto kono whatever aka sikala afunyo ko nyinge enyin fele mo fele me yalon ko Allah na yata mo fele me yalon ko asundo to nyala ni be mente bold ni mantra mento teje e ko they are not in support of the coalition, and I know nothing can change them. Nothing can change them. Gamen ko let us understand this. Ni e mem fo yo lefo aka jara yele fo ye kali because kala yalon ni e mem fo kala wala kan aka jara yele ye kali because of ni e mem fo. That's what they do. Nem fo la mantarela they nem fo la mantarela. Thanks to the people of Fonyi for saying no to NPP, for saying no to, politics of interest. So-called reconciliation. What kind of reconciliation? So Fonyi they understand the reality. If there is going to be reconciliation, the other reconciliation will be reconciliation will be more team.
So anu ito lim pesambaro. Fo pesambaro ya je me wutude. Fo pesambaro ya je me wutude. But nim ko reconciliation on kawala nyin ka pour la ke bakilem fa kilomètre fo ñu ko yalla ne to ñu mal la ñanta ko ke Gambie dia Gambie ka bakilem fa kilomètre Gambie ka bakilem fa kilomètre fo ñu ko left wala so fo ñu ko not NPP APRC alliance but they are ready to join UDP mashallah. And I know the government keta alhamdulillah ala baraka foni alkalo lu ala baraka bake foni funding kewlu ala baraka bake foni la I mean patriotic ala baraka bake the patriotic citizens of Foni for enlightening the people to understand the truth. Ala baraka bake for enlightening the people of Foni for understanding the fact that if we